హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ 107కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇంతవరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 106 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరీ ఆటం ప్రకారం యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఆ లింక్స్ సంపాదించడం అనేది కష్టంగా ఉన్నట్లయితే మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ ఏదైతే 9704455002కి మెసేజ్ చేస్తే మీకు అవన్నీ కూడా లింక్స్ మేము ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. సో మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైరు, హై స్పీడ్స్ ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. చూడండి, 107 డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. పేయింగ్, స్పైయింగ్, stating, chewing, stitching, hiring, robbing, dying, edging, breaking, laughing, soothing, sighing, showing, knowing, laying, failing, rowing, muffling, offering, pouncing, entrancing, chancing, scoffing, leaning, shining, pacing, paining, paving, joining, plotting, avoiding, prompting, folding, smattering, painting, skating, believing, cheering, nearing, adoring, adoringly, sparing, sparingly, sweepings, searchings, scoffings, failings, paintings, possibility, brutality,
suitability, legibility, minority, legality, mythological, etymological, achievement, payment, refinement, consignment, monumental, regimental, experimental, absolutely, politely, nicely, urgently, attractively, possibly, horsemanship, stewardship, editorship, heedfulness, heedlessness, lawfulness, lawlessness, forward, wayward, dockyard, backyard, thereafter, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 107 డిక్టేషన్ అనేది రాశారు. సో మీరు ఈ ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి డిక్టేషన్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు పేజ్ నెంబర్ 134లో మీకు ఏదైతే సఫిక్సెస్ అండ్ టర్మినేషన్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి సింబల్స్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఎటువంటి వర్డ్ ఏ వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. అలా చేసుకున్నప్పుడే మీకు త్వరితగతిన స్పీడ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ చాప్టర్లో సంబంధించేసేసి మీకు కాంపౌండ్ వర్డ్స్ కూడా హియరు, ఇన్ను, ఆను, ఎట్, టు, ఆఫ్, విత్ ఇవి చాలా మీకు అడ్వాంటేజ్గా ఉంటాయి. ఇవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏదైతే 134 పేజీలో ఉందో లాస్ట్ లెసన్లో లాస్ట్ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అనే దాంట్లో మీకు ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఫ్రేజెస్, ఈ థియరీ రూల్స్ కూడా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తర్వాత సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద. ఓకే, మనం ఇప్పుడు సెకండ్ టైము మరలా ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ లోపల వీడియోని పాస్ చేసి మీరు ఒకసారి క్లియర్గా అన్ని వర్డ్స్ చూసుకోండి. సో లాస్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోర్సుగా లేకపోతే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి చెప్పండి. మీరు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి మీరు స్కోప్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మళ్ళీ సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అని చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. పేయింగ్, స్పైయింగ్, స్టేయింగ్, చూయింగ్, స్టిచింగ్, హైరింగ్, రాబింగ్,
dying, edging, breaking, laughing, soothing, sighing, showing, knowing, laying, failing, rowing, muffling, offering, pouncing, entrancing, chancing, scoffing, leaning, shining, pacing, paining, paving, joining, plotting, abiding, prompting, folding, smattering, painting, skating, believing, cheering, nearing, adoring, adoringly, sparing, sparingly, sweepings, searchings, scoffings, failings, paintings, possibility, brutality, suitability, legibility, minority, legality, mythological, etymological, achievement, pavement, refinement, consignment, monumental, regimental, experimental, absolutely, politely, nicely, urgently, attractively, possibly, horsemanship, stewardship, editorship, heedfulness, heedlessness, lawfulness, lawlessness, forward,
బ్యాక్వర్డ్, డాక్యార్డ్, బ్యాక్యార్డ్, దేర్ ఆఫ్టర్, స్టాప్. చూడండి, మీరు రెండిట్లో ఏదో ఒక డిక్టేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి తప్పులన్నీ చూసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.